Kalkfontein, it's a land which Marshals were there since time immemorial. I think around 17 something. Actually, from 18 or 19, 18 or 17 or 18. Na ka gore ke fobelagelwa mo ga ke kgone go tseba ngwaga nka se bora o tlile ka ngwaga mammonne nna ke fobelagelwa mo ka koa mogabaneng ba Gamasha ba dutse ka mo ntse nna ke se gona ke se ka joba gona ke botala ba dutse ka koa go na le letwala le legolo la dinalana tše fihlago masome ke tsebela ka masome a mararo a makae mo godimo a letwala nalana tšeo go laetša gore ke kgale ba dula ka gore di tloa di le tipi ka kudu mo ba šilago ntse ka kwa mogabaneng. People were self-sufficient. Most of them had enough feed to feed their families. Father, he was a chief of the Gamasha. He was a farmer. He used to plow his own fields together with his people. Re bro sa bereke re bro phedisha ke mabele re lema mabele re bro phedisha go ona le mehlare ya naga Imense daso ba ya mabubudu ba ya majini ba ya mavilu ba ya marula ba ya magaba. Kalkfontein was well looked after, and the people were also looking after themselves. Arba para hola, verga kamariba, arbel sapa milhola. Re narba re toga re ba makala slare re abia mo di maletwala re namela re ke bese re thelela re a fasa mabele re šila mala re šila re tlatša dikotlelo re apea ka potoka a ke gola mo ke ba ke diša dikgogo ke thomo ka go diša dipudi mme re kwa ka ko berekago a ke gola ke ba ke diša dipudi tša gešo go tloga mo ka diša dikgomo kgomo tše tša bone tše ba tshwenyana ka go thopelana kgomo tše di dula mo ba na le lešaka la bona ba le bja mogare mo metse le ka mathoko ka mo gore ga ba ekwa o kare go selekanyane ba kgone go botsana gore go selege ka gore
batho ba ba ka tla ba re thopela. 48 mensen werd bij die kraal grafenisgehou. Als ik dood is, vat mij net bij mijn kraal. Het mij daar gezet. Nou, als die ding gaan. Kabay tlababula, mashaka bona batala kamo mlapong makhalak. Bamaga groot grafenis. Mogelijk het zo waar kan elkaar zijn hoor. Mogelijk het zo goed. Het gaat, ja. Waar die koning gebeurd is, ons moet allemaal daar gaan. Yone Gamasha a gre khaogane ka Gamasha mo ke mo ke ka go ga go ka fa rena re wa polekeng ya ga borena mo Gamasha ke mhlopi re khotla mhlopi mo mogolo pula ena re tshabela mo tla sa mhlopi o phisa batho ke tente ya e beilego ke modimo pula ena ke timela mo fatshe ga ona pula mo tsa ona ke mo ka re fopologo ino ba ga re borudutse mo nageng ya ga borena re re ke ya ga borena re thabisa ka ga re tseketlile mo go yona ya Kalkfontein ya re goletše mo le bagolwane ba rena ba goletše mo ka moka go tloga tsong ka re ke ngwaga o sa ke tseba monna ke tlholegile go gona le bona ba tlholegile gona Kalkfontein o re tsale mo pelong tša rena mara e gona mara ga re sa le ka mokgolo mo ka gona ga re sa le mafolofolo a yona ka gore re šetse re tlwaetse fasele As time went by, the mine decided to sell the land. So they approached the Gamashas. Unfortunately, it was not easy for them to say we can buy it because they assumed that the land, they've been there as far back as 17 something. So it was not, for them it was not logical to buy what they assumed is theirs. So unfortunately, the mine was prepared to sell. And then they sold it to Mr. Nevenehisen. So na ene ba se thata mathomong o be a le mare topa diare ka kwa go yena yone moragantse a re gore na re tla le boreking polasa moragana polasa se re ke ile gore a se bona ga re sa dula Kalkfontein gore go tlo hlafa o khwale re go ke morwa maike a gore hlakiša re kile ra thoma a hlopha o shogo ga re robetse a itla ka pere a re tsogang a re botata go lena ba kae ke Mertini ke ena ba a re tshenya ko ba mmereke polasa basadi ba rena sa ka ba kwana le taba eo go na le morula o mogolo ke ra mhlophi mhlophi o mogolo mhlophi o e be le mhlophi wa ditaba ba ga ba Gamasha ba kgobela mo mhlophing
ba bolela gore na jwale sa no maka jwang jwale ba bang ba gana ba re gana nnang gore bereke plus re bereke mahala re gana. So this was a big appeal to our people. They said, no, we cannot. And hence, they started to threaten each other. Martin used the police force to intimidate the people. And the people also retaliated by destroying his property sometimes. So it was just a bad relationship. It was not an issue of Martin Nevenhuisen alone. The government was also part of that. Because immediately Martin started to use police force. The government was kept informed about the situation in Kalkfontein, and by the look of things, government was siding with Mr. Nevenhuisen. So until they decided that Martin Nevenhuisen must force us to leave the land, the attitude, as I said, because of the position in which we were as black people in the white area. So everybody was siding with Mr. Nevenhuisen. I mean, the white people, the white farmers around the area. And even the commissioner in Leidenberg and School North, up to Polokwane, Petersburg, they were part of the whole group which is standing against the Gamashas. So it was a tough battle. Our area was declared one of the black spots in the white area. So that is the reason why we were forcefully removed from Kalkfontein. Rarawoa akiru ujeri abakheta mutsu ari lichai reaka 87 aba ishicho tata gore na ba bua ka kwa 87 ba bua ka mono marupi ba re pula ya du wene mangala wene mauka ga bupula ya du makoring ka ga irole ba tloga ba ga kwa ga iba ba le kama ga ditende ka mo ka o re ishitse morao gape ba je go risha ka mo 87 ka ga re tla re boela ka gai re ilo lela ga re buna mabelao gore a sona go a sola ga mathomo go bola nonyana dinonyana ka pedi di a bola mo mabeleng a ke re nonyana tse ga di bola ba ga Gamasha ba thoma ba makala ba re go monna ba re o ne sepela ngakeng ba re tata go sekara a re sepela ngakeng tata go sekara ga tloga ya ngakeng ga ngakele e tsholola kgagara e ngwe go tia mokgoši hlaba mokgoši nonyana se beritona di a bola hlaba mokgoši ga e hlaba mokgoši jaanong o re mo go tata go sekara o re tshutshwane nonyane ga ena tabaše nonyane e le hlabela mokgoši gore ko kontwana Gamasha ba itekemiša ba itomola re ya di gopola ka kubu
ka re ke se tlwaedi re bele go tse ntse ra pho ra kwa ka phoso. So most of the Masha people left Kalkfontein to seek work in the reef. Those who were in Gauteng or Johannesburg were worried about the situation in Kalkfontein. Hence, they came up with a plan that we cannot fight Mr. Nevin Hazen using our own resources. We rather involve other structures. ICU was a union of workers based in Gauteng, and also joined ANC just to fight, because by then ANC was vocal on this issue of people being oppressed or being evicted from their own land. Javi was part or the leader of that group. They decided to join ICU. Yeah, Javi Masha was one of the, I'll say, the royal family of Masha. Paulus ko gore ana thome anka ke se sengwana sa mmere kwana ka ge re se re ilwa le khwale ka ga re ilwa le khwale ba sepela kwa bo Pretoria sepela mothamon Javi. People said Javi was fighting was against my father. No, it was not like that. The plan was that, as it was well known that if you are fighting the white government by then, you might end up being in jail. It's the 29th of July, 1949. That was the day when people of the Mashas were removed from their land. Bari ba Gamasha, bari lo khone le belang tlase dikolo ishidi wa tse re hlela dikolo isa masole tsa kwa roba size. Ga re tshabile re le kwa dithokgeng. Ba bangwe ba le kwa dithokgeng tsa mashimong. Kwa re modimo a ba berekela ba Gamasha. A gona ngwane ya go loma ke noga. A gona ngwane ya go loma ke leshikishiki. Ke tseba ba tle go re thotha ka yona. Re ke ka mabane a ke re ba pala ko wa molaleng. A re le kwa molaleng. Re kwa mogosho o tlhaajwa makgalajwa e me godimo ga kgoro ya lefata re he ba sa dintšhang bana gae ya ba jalo ga re kwa mokgalajwele e mongwe le mongwe o ketimela ka gagwe a re bisa re hwetša bo mma gore na le bona ba eme ka maoto ba nyaka gore a re go kae re namela thaba re go robala godimo ga thaba ga go esa ba re ba sa di bušang bana ka gae go fitlhela ga a tlelo tlela sa ruri jalo e re ga ba re ntšhang bana gae ga re le kwa godimo ga thaba re bona dikolo e se ka mo lapele di a tatologa di tswa ka mo a ba go agile ka ntshe lekgoaleng se ka di ema mo lapele di lebediša mahlo mono toropa Gauteng ya te tshwenya a tlhabile a re le kwa godimo ga thaba re
ke di lori tjela ga re tse gore di tlilo reng lo lala re lebane na tso wa di tlhabile mabone di lebeletse mono kgante ba tlilo re thota a re he basadi banna ba re basadi botšhango bana ka gai dikoloi di a thota dikoloi tšeletše ga di tsena di a go thoma ka go tšea ka go hlatha jwana ba latlhela ka koloi ba thota ba latlhela ko namela ba go tšea potwa latlhela ba latlhela ka gana ra kwa bohloko ba re thotwa sekwapa monko ga se rena batho a re šetse re fole kwa godimo ga thaba e thome kwa nokaneng ke motse di rwala di laiša di tla mono rena re godimo kwa godimo rena ga di fitlha ga balwe ga ba reng a na le masole ba re laiša mosadi ba botla bo re ngako wa gago ba re ke re ke jwang pi ba o latlhela ka malokoloing komoka ke lekgowa ya ba jalo bala ba tlile gore laiša ba tšea ba laiša dipudi dikgogo eng ka moka ba botlhakanya gona ka moo ga ba re tloša kwa ga re tla ba re laišitše ka dilori tšeo tša bona tša masole re thula mme re sa tsebe le gore re ya kae ga re ore monna ga šeka mo ba re ke malegale re hwetša motse o mongwe o golo ka kudu wa ditente a ile gore bea ka gara ditente e mongwe le mongwe ba mo kgotola tenteng ya gagwe e mongwe le mongwe ba mo kgotola tenteng ya gagwe ba goma ba ya morago ba ile o tšea mabele a borena ba tlile go a tšholola ona mo mobung masole ao e bile a mabe My oupa was al reeds dood toe ons nou gebore en groot geword het. Ek kan nie regtig vir jou sê, my pa het altyd gesê, hy het net so goeie verhouding met hom gehad. Maar ek kan jou vertel oor my pa se verhouding met die Gamashas en met al die swartes eintlik. Maar nie van my oupa. Die Gamashas of die mense van Kalkfontein het nie regtig met ander boere, buiteboere kontak gemaak. Dit is maar net die drie van die familie, ons en dan die Malans en die Breitenbas. Maar die verhouding tussen die mense wat my aan betref was baie goed. My pa het al sy werkers gesien as sy kinders. Die ene wat 'n probleem gehad het hy gehelp. En as daar iemand siek was, het hy gedokter en as hy nie kon dokter nie, het hy hulle op hospitaal toe gevat. As daar iemand wat honger was, het hy meel gegee en kos gegee. So, wat my aan betref, ons verhouding met die swart mense was baie goed. Uitstekend sal ek sê, want ek het daar groot geword op die plaas. Daar was nie ander wat mense naby nie. So die swart kinders van die mense wat vir my pa gewerk het, dit was ons maatjies. Dis die ons wat ons mee gespeel het. Dis die ons wat ons saam mee groot geword het, jy weet. Ek is in 1995 getroud, maar ek het 2 ontdale gehad. Die een was in die dorp gewees en dan die ander ene was op die plaas. My pa het, oom Koos, het sy werkers met die bus aangery. My ma het 'n bus bestuur vir die kinders skool toe. En ons het skape geslag, 'n bees geslag en ons het partytjie gehou. Al die plaasmense het vir my geld ingesamel. Daar's 'n skotteltjie en elke ou kleintjie en elkeen het sy sent in die skottel ingegooi en my pa het elkeen se naam opgeskryf. Die sangomas het daar gedans en vir dollars gegooi vir my. Ek sal dit verruil vir niks. Ek praat nou nog huis toe. Ek verlang huis toe. Ja, ek was een keer daar na ons daar weg is. Ek het so gehuil.
toe ek daar aankom, dat die vrou wat daar was het vir my gesê, hoorie, wat's fout? Toe sê ek net, nee, ek het hier groot geword, dis ons plaas. Dis huis toe, dis by die huis. Ja. Kyk, dat byna op Dwarsrivier oopgemaak, hè. En die myne het eintlik veroorsaak dat ons nie regtig aanhou kon boer nie, want hulle het ons gewasse goed gesteel wat geplant is en so. Toe het ons Dwarsrivier aan die myn verkoop. Okay, en dis in daai selfde tyd, is net nadat pappa dood is, net na my pa dood is. En so het ons dan nou elkeen gekry wat ons moes kry, en my sussie Martie het Kalkfontein gekry. En sy het hom weer terugverkoop aan die swartes, maar Aan Marsha. Daar was nooit 'n tyd wat ek ondervind het, dat daar enige verhouding versuur het. Actually, the territory of Gamasha was formed by quite a number of farms, about 11 farms. Actually, there are more than that, but we were restricted by the then commissioner that we should only claim not more than 11. Kalkfontein was one of them. And then in 2000, we were given Kalkfontein as a restitution case. The claimant will claim it from the government to be transferred into their names. At this point in time, the land is still under government's name. Land is life. And a community without land is not a community. And chieftainship without land is not a chieftainship. So those things are attributed to this thing of land ownership. So without land, there will be no Gamasha. So that's the reason why we had to fight for this, that we have been robbed of our ownership of what we are, because we are what we are because of our land, Kalkfontein.